વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડનો ટોપિક વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલેશન એન્ડ અર્થિંગના પ્રશ્નોના અભ્યાસ કરીશું. What is the minimum size of copper earth continuity conductor used in single phase domestic wiring as per BIS? BIS મુજબ સિંગલ ફેઝ ડોમેસ્ટિક વાયરિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કોપર અર્થ કન્ટિન્યુટી કંડક્ટરનું લઘુત્તમ કદ કેટલું છે? આન્સર બી 1.5 સ્ક્વેર મિલીમીટર. Which method is used to reduce earth resistance value in a existing earth? હાલની અર્થમાં અર્થના અવરોધ મૂલ્યને ઘટાડવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર ડી, keeping wet condition in earth pits always. અર્થ જમીનના ખાડાઓને હંમેશા ભીની સ્થિતિમાં રાખવા. Why AC is required to measure the earth resistance by using earth resistant tester? earth resistance ના ટેસ્ટરોનો ઉપયોગ કરીને અર્થનો રેઝિસ્ટન્સ માપવા માટે AC શા માટે જરૂરી છે? Answer B, avoid electrolytic EMF interference. What is the formula to find voltage drop of a AC single phase wiring circuit? AC single phase wiring circuit નું voltage drop શોધવાનું સૂત્ર શું છે? Answer A, voltage drop equals to IR volt. What is the maximum permissible load for a power sub-circuit as per IE rules? IE નિયમો મુજબ પાવર સબ સર્કિટ માટે મહત્તમ પરમિસિબલ લોડ શું છે? આન્સર સી, 3000 વોટ. Which location the service connection supply needs to be connected at consumer main board? ગ્રાહક મુખ્ય બોર્ડ પર સર્વિસ કનેક્શન સપ્લાય કયા સ્થાનેથી જોડાય છે? આન્સર સી, એનર્જી મીટર. What is the type of test in domestic wiring installation? ઘરેલું વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલેશનમાં કયા પ્રકારના ટેસ્ટ હોય છે? આન્સર એ, પોલારિટી ટેસ્ટ. What is the permissible leakage current in domestic wiring installation? ઘરેલું વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલેશનમાં મંજૂરી યુક્ત લીકેજ કરંટ શું છે? આન્સર ડી, 1/5000 into full load current. Which formula is used to calculate the diversity factor? Diversity factor ની ગણતરી કરવા માટે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર બી, diversity factor, minimum actual load by install load. Which instrument is used to test new domestic wiring installation? નવા ઘરેલું વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલેશનને ચકાસવા માટે કયા સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર સી, મેગર. What is the type of test in the wiring installation? Wiring installationમાં કયા પ્રકારનું ટેસ્ટિંગ થાય છે? Answer B, resistance test between conductors and earth. વાહક અને અર્થ વચ્ચે ઇન્સ્યુલેશન અવરોધ ટેસ્ટ. Where system earthing is done? સિસ્ટમ અર્થિંગ ક્યાં કરવામાં આવે છે? આન્સર ડી, જેનરેટિંગ સ્ટેશન.
What is the test to be carried out by using megar? મેગરનો ઉપયોગ કરીને કયો ટેસ્ટ થાય છે? આન્સર બી, ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ ટેસ્ટ, ઇન્સ્યુલેશન અવરોધ ટેસ્ટ. What is the reason of lamp glowing dim and motor running slow in a domestic wiring circuit? ઘરેલું વાયરિંગ સર્કિટમાં લેમ્પ ડીમ સળગવું અને મોટર ધીમી ગતિએ ચાલવાનું કારણ શું છે? આન્સર એ, હાઈ વેલ્યુ સિરીઝ રેઝિસ્ટન્સ ફોલ્ટ, હાઈ વેલ્યુ સિરીઝ રેઝિસ્ટન્સ ફોલ્ટ. Which wiring installation the system earthing is to be done? કયા વાયરિંગ સિસ્ટમમાં ઇન્સ્ટોલેશનમાં અર્થિંગ થવું જોઈએ? આન્સર સી, સબસ્ટેશન્સ. Which method of earth resistance measurement is illustrated? અર્થ અવરોધ માપનની કઈ રીત સચિત્ર છે? આન્સર સી, fall of potential. How to control harmonic distortions in neutral connections as per IE rule? Answer A, earthing through impedance. What is the function of current reversal in earth resistance tester? Earth resistance tester માં current reverseનું કાર્ય શું છે? Answer D, changes DC supply into AC supply. What is the advantage of standard conductor over solid conductor? સખત કંડક્ટર પર સ્ટાન્ડર્ડ કંડક્ટરનો ફાયદો શું છે? આન્સર બી, more flexible. How the earth resistance can be reduced? અર્થનો અવરોધ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય? આન્સર સી, providing double earthing કરીને. What is the reason for supplying AC to the electrodes for measuring earth resistance? અર્થના અવરોધને માપવા માટે ઇલેક્ટ્રોડને AC આપવાનું કારણ શું છે? Answer A, avoid the effect of electrolytic EMF interference. Electrolytic EMF દખલગીરીની અસર ટાળો. Why the pointer is not stable at 0 on the scale as the measure is not in use? શા માટે મેગરનો ઉપયોગ થતો નથી ત્યારે પોઇન્ટર સ્કેલ પર 0 પર સ્થિર કેમ રહેતો નથી? આન્સર ડી, it is not having controlling torque. તે ટોર્કને નિયંત્રિત કરતો નથી. Which is proportional for the deflection of ohm meter needle in earth resistance tester? Answer A, ratio of the current in two coils. બે કોઇલમાં કરંટનો ગુણોત્તર. Which principle the earth resistance tester works? અર્થ અવરોધ ટેસ્ટર કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે? Answer D, fall of potential method. Why system earthing is different in utilization than equipment earthing? શા માટે earthing system ઉપયોગમાં earthing સાધનો કરતા અલગ છે? Answer C,
It is associated with current carrying conductors. તે કરંટ વાહન કરનારાઓ સાથે સંકળાયેલું છે. What is the effect if a person receives a shock current of 20 MA? જો કોઈ વ્યક્તિ 20 MA નું આંચકો આવે તો તેની અસર શું છે? Answer D. Painful shock. પીડાદાયક આંચકો. Which electrical equipment L series type MCBs are used? કયા વિદ્યુત ઉપકરણોમાં L શ્રેણી પ્રકારના MCB નો ઉપયોગ થાય છે? Answer D. Geyser. What is the measure reading in a dead short wiring installation? Dead short wiring installation માં measure શું વાંચે છે? Answer C. 0 megawatt. What is the advantage of crimping? Crimping ના ફાયદા શું છે? Answer D. Avoid loose connections. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic, illumination.